Buenos días mga amigo. Takikita aura na di ato na vlog. Una vlog kita special edition del di aton vlog no. Kay chine kita kung ken man interview aura. Acerca na mga problema donde taokuri aquí na syudad ina di aton pais envuelto el di aton mga jóvenes. So junto conmigo ahora un experto no, na mental health counseling or el counselor, si Sir John Ray Perez. Okay. Sir, buenas contigo. Buenas. Thank you también, no? Ya-invita yo contigo para este interview, pero ito conmigo invita aquí na yung studio. Sí. Bien bonito el studio, mga amigo. But anyway, antes de todo, quiero yo saber, anay, el dito yung linya, del dito profesyon, cosa ba daw tuta kasi? Para sabi el diaton mga viewers. Iyo graduate yo Master of Arts in Counseling na Alliance Graduate School. Aura ta sa kayo PhD in Clinical Christian Counseling. Basically, el cosa que ase is taayuda yo el mga jóvenes, mga gente from different ages man address si depression, anxiety, or maskin emotional struggle na tasosede kanila. Amo yo taayuda. Okay. So, amo si Sir John Ray, no? So, experto, tiene kita que pregunta acerca con este issue. Manada ustedes, mga vecinos, ya uwi el noticia acerca con estos mga jóvenes envuelto na mga krimen. El problema allá na Tacloban, un jóvenes también, ya entra na escuela, ya tira, y tiene que mga desgracia, ya muri. Ahora, el na más reciente, aquí na di atong syudad, aquí na una escuela tiene un stabbing incident o aquel incidente de puñalada, ya lanzale con el diso yung mismo schoolmate or classmate por causa habla kita na bullying. El taso se de aura con este diaton mga jóvenes. Cosa el dito yung punto de vista con este? See, when it comes na bullying, especially el cosa to sa de ara, el bullying kasi it is a form of abuse. Either abuse in words, in action, akal ko sa kita taas I'll awara ko natin, ya po nalagat ko nila highlight kay tiyan naman kita reports about bullying. Pero actually, el bullying, it has been happening even before. El bullying, ta prinsipyo tamigat sa most of them, adento gat eskwelahan. And usually, tiyan sa bully, katala makita, akil most powerful gente, tabla kita, el tan bully le akil mga powerless. El tatenta. Si el tatenta. El tamete. Si el tamete. It could be na words, na palabra, na aksyon, or even a behavior. Tamanda elimira. And most of it would happen adento kat eskwelahan. That's why el di aton mga estudyante, el mga jóvenes di aton, they are very receptive when it comes to that. Meaning, akil maskin no kere sila society ko nila, pero amo man taas And akil ablayin nante, powerless sila, no sila pwede ase. So, kumutadehay lang sila. That's why, el product ali is sila mismo, sinti sila duele, el rabyo di ila mas takeda grande. So, sila tamen, out of nowhere, ang Michael ko sa susede, tiyan punyalada, el lancha, ang sine, asa sinti duele. Kaya porque man, el threshold del anger, o rabyo, talya na limit. And el bata, most of them would think that the only way na man-settle se or man-stop el bullying is also to hurt con el bully. So, amo ya sucede. Okay. So, pwede to elabora un poco, no? ¿Quién ba ya sale víctima aquí? ¿El quien taman bully, que ya puede le recibir el lanzada? ¿O el quien ya recibe con el tentada, que puede le con aquel lanza? Si pwede kita mira na initial point of view, el victim gat aki na sitwasyon, el kenta recibe con el bullying. Like, if you are the powerless, ito kel bata, powerless, na ito kasata pwede ase, ito kuntigo kaltan bully, ito el victim. Porque man, kaya at the very first place, no kere tu pasakil kuntigo, so sa de kuntigo el bullying. And can you imagine na everyday, as na mga bata being bullied, everyday ta pwede sila man witness, ta pwede sila uwi, kung nila ta asasinti duele el bully. One way that they thought of it, that the only way to stop the bullying is sila tamen asasinti duele kung ken kung nila ta asasinti duele. Como manbalos. Si manbalos sila. Ahora, talya kita.
chenikendan bully, cheniken asen sina. Porque este mga jóvenes, tagindakat na punto, akil hindi na sila tapensaba, kay krimen niya sila ase. Alam ko sa kita dapat mira, is cosa ta sucede adentro na casa. Okay. Cosa ta ase or ta sucede adentro de pamilya, because every child is a product of their own family. So si tapos kita miraan sina, el bata kasi reflection sa ele del cosa clase or quality del family chene ele. So si el bata tan feel ele that he is bullied also adentro del casa, hindi ko nila uwi di sunana pati tata, or abla kita na hindi ka ko nila tan take care di sunana pati tata. Most of them would think na dapat si Takio Apuera hindi kumigo sa sedean sina. So si pwede kita mira, product ele del everyday dealing, everyday situation. Now, ara ko sa el role del parents. Dapat el role del mga mayores is manketal sila or si chene sila signs ta pwede mira na este bata bullied ele or si ta pwede sila mira porque ele silensya mang gayot di atong konbersahan sina. Dapat check kita no kung di aton mga jóvenes because most of them right now amo sa kita taabla el mga jóvenes daw ara or Gen Z, most of them are driven by emotion. Si. Oo. Emotion by itself, hindi sa ele malo, it's not bad. Emotion by in itself. Kaya dali ko naton el emotion, el senyor, dali ko naton el emotion for us to feel the emotion. Pero what makes it wrong is that when we are driven by emotion, and usually when we are at the height, tali kita na altura na di aton emotion, alya kita tapede ase malo. Si. So kung mo akal tablaga ni kita, jutay kosa lang, minti lang jutay, talyuraya. And then, chiniya kanila ara palabra, abla kita, depress man yun, no? Antes dol, kasi iyo 90s eh, batang 90s, I think si Sir también, batang 90s. Parang kanaton antes, hindi le, dol nueyo pwede uwi about depression kwando bata. Sabi ko says, por qué? Amanada ken man relate ali. Asa lang po ko ardel o del tata o nana, ya chip lang wait, lama lang el tata. Miedo kita, no? So the lesser antes, although tiene trouble, encounter to golpe-golpe, si Bombia contigo, Bombia también, sí, ansinal antes, pero ahora otro el di ila klase de sabi kita sin upbringing ba kilaya ba kung sa bal dito yung konponese. Yeah, when it comes to that, kita kasi mga mayores and most of our parents, they are product of strict parents. So, akala itong mga parents dyan, test itong mga mayores, ben stricto gayon. Hasta pelo kal, sir, kailangan naka 4x5 white wall kita eh. Pag military dito tata. Poko problema lang, ta supply yan, sina. So, akil, china taman le contributing factor ko naton, kay man, it created resiliency ko naton. Akil maksing ko sa crisis o problem kita chene. Sabi kita man, kaya kita kay man, kay tried and tested di kita adentro family, adentro di aton casa. Na si ta disiplina ko naton di aton mga mayores, masking ko sa sitwasyones, after akabakal ko naton disiplina, takida kita okay. Kay normal lang ko naton el disiplina adentro pamilya. But when it comes to our situation right now, and especially sa na mga jóvenes ara, most of them may disiplina adentro casa. Si? And si ta pwede kita miraan sina, as na mga bata, when they are not disciplined, sisali sila apuera, el actions nila would really reflect kung sa ito sucede adentro pamilya. And not only that, most of them also, kay staba makita, especially ng mga batang 90s, na amo el parents aura, most of them are very idealistic when it comes to work, so busy silang tatrabaho, ang sina, Chinebes, taperdia ora para na mga bata, na mga jóvenes. Tabolbe di minana, mga alas 7 de la noche, después, hacía mi assignment, durmía la mañana, ang eskwela también. So, ang sinakita antes, tatrabaha di aton mga parents. So, aura también, dol halos, kita también, mga batang 90s parents ya ara, kita también el tatrabaha na sobra pa na ora de 8 ora. Correct. Sabi man to, chene mga trabaho, hindi lang take na 8 hours. So, para lang busca la vida, no? So, siguro, posible. Como el uno también, kailangan gat sila el mankwento. Ilaya. Oh, or man open up gat sila because si chene open communication adentro del pamilya. Si man ketal to kunal bata, regardless si chene problema o no why, contesta gat ele contigo.
El magabata kasi aura. If there's one thing tabus kagad sila, it is emotional safety. Si taablo yung emotional safety, kasi lugar na pwede sila yura, pwede sila abla openly, dila magaproblema, pwede sila keda playful at the same time. And dapat as a emotional safety, adentro sa el del casa, inside the home, among their family members. Now, can you imagine, si ituon bata, kabarde to tasinti emotional safety adentro del casa. So, si el bata, and deleta pwede sinti ansina adentro del casa, busca sa ele na otro. So, what happens right now is, si tabus ka ele na otro, pwede le inkontra, pwede ko nila sucede, el bullying. Hindi akong tigot uwi adentro casa, anda pa to apera, you are being bullied, sinti ka to duele. So, ya dobla ya. Siya doble ya. So, el rabyo alya, it will continue progress ele day by day. For ejemplo, tan bully contigo on a daily basis. Ahora, el bata, cosa man que pensa na casa, cosa man nyo pwede ase para man stop se. So, most probably, it's violence. And violence, pwede kita contributing ikalabre contributing factor el di aton social media, el games ta pwede mira kita kay si pwede tumira el mga reels, mga videos, pictures el na Facebook, even na Instagram and YouTube. Hindi kat ko nila ta pwede man monitor el mga parents. So man swipe lang to talaya drugs, sexual, violence, mga ko sa klase pa. And that is very sad. Kaya el mga bata dapat kita as parents, mga mayores, we should train our children also between ko sa el tama pati ko sa el mali. Para even kada sila grande, kada sila viejo, sabi sila what is right and what is wrong. Okay. Real talk yung contigo, sir. Kasi, supone abla kita, di suyo anak, masking kilaya le man approach ko na in a good way, na man kwento to hinay, man kwento to sumiso, pero talya siyempre, kumo akil ta sosede na, it's either tan ilang sila adekwalan or taman otro sila, mga feelings, and hindi siyempre ta work out kilaya man kwento, sinseridad kung nila mga anak. Dos situaciones ito pwede mirali. El reason, most probably, porque hindi tan kwento el bata, is number one, si kita el mayores, we need to observe. Nisita kita observe ako sa di aton action when it comes to them. Kaya most probably, el bata, si hindi atan kwento, siya se hurt or yasintigat ese adentro. And kita tamen, dapat el cosa kita ase as mayores is we should keep open communication where the child would feel that they are safe to share, free sila man kwento kanaton. Kasi baka el tendency di aton mga parents isitan reason out ya el mga bata cosa ta sucede ko nila, cosa sila tasinti, baka kita tamen parents kita defensive. And when we are defensive, instead na el bata mangkwento, conversa man, open up ko natin, hindi lang sila mangkwento, kaya di lang takit naman defensive, ang sila. Ikados naman, I would suggest na pwede kita obserba di aton bata, na tan shut down di so emotion, dili tan kwento, most probably externally, tiyan kita susede. Ame katabla kita, probably tan bully ko nele, or tiyan heartbreak, or chinele sitwasyones hindi kaya. And one thing that I can suggest is liba kita honeste na maga mental health professional. Alright. Or maga professional na pwede ayuda man address ko ng sitwasyones. Sabi to Ara, what's really sad is most of our parents are still in denial, no, when it comes to that. Actually, si anda kita na oto lugar del Pilipinas, manadalang gat syempre magahente in denial na ese mga problema, anxiety, depression, and other mental health issues. Pero si pwede kita mira, most of it ablagat kita tasosede even within our family. Si pwede kita obserba ara, manada mga bata product of broken families. Yes. And when you are product of broken families, syempre, at the offset of it, ito tamen, as jóvenes, sinti tamen to broken inside. Kay alya, on their principia el amor, on their principia el care, ni mayaman kel. So, ayuda kita kanila, man open up, pwede sila man kwento, in a safe place, na akil hindi kita man react malo,
in front of them. And ikados, sita pwede kita man observe na chinigat ko sa tasosede na dila utok, na dila pensamiento, even in their emotion, pati behavior, no makita man deny. But we should approach it proactively. Kita mismo, ayuda ta kanila man seek help ng mga mental health professionals. So, quiere decir, sir, no, el punto kaligat aquí, kita mga mayores, el primer prevención or primer interveni para este klase de problema. Correct me if I'm wrong, no, sir, tiene mga broken family, ansina. Kasi si broken yung family, ken pa man ay mangkwento. So, tiene ba to advice con estos mga jóvenes? Kasi no hay man ken mangkwento, no hay tata, no hay nana. So, and then, they go with their own pensamiento lang na, este yung sabi. So, kasi, ken el debe con ese man approach. El tendency tamen ara del mga jóvenes, especially coming from a broken family, is they would look for people akel tabil sila man relate. And most of them would go to their friends. Pero problema tamen na dila mga amigo, chinebes, tapos kita mira na chinegat akel mga hindi bale suggestion, chinebes otol influence kanila, malo el influence. But I would suggest, on a serious matter, na si chinegat sila dapat pwede atraka kung kian anda. These are mentors or akel mga gente chinigat wisdom pwede ayuda ko nila. I like for example si chine sila crisis or problem pwede ayuda nila mga problema. Like for example iyo mental health professional, I welcome individual na taanda kumigo man therapy on a weekly basis. Kay chine yung mga kliyente. But I also suggest si hindi accessible con ustedes el mental health professional, you can go to your spiritual leaders, mga pastors, mga padre, even imams, di aton mga school teachers, school counselors, or even psychologists and psychiatrists na pwede kita man open up. Kasi hindi kita kaya el problema, we really need someone. Insitagit kita otro gente para ayuda ka naton. Para hindi kita man proceed no na asesintiduele deton cuerpo or the worst, man suicide. Na dito you are a profession, chinito mga kliyente. Para intende kita, no, kay kung mga tatay na hindi kita intende dito mga anak. So, gani kita medyo sensitibo sa istorya, no? Baka pwede lang to relata un poco. Yeah, most of kung kanyung mga gente takaba man meet ara is because I meet with young people, mga young adults, chinatamen mga young professionals. Most of their problem is about dila value na dila cuerpo. The reason for it is because si tachane ko nila problema or tachane sila sitwasyones ta konfronta kanila. Most of them would think less of themselves. Baho sila tayo dila cuerpo. Porque man, kay tapensa sila, no one cares for them, no ay sila gente kung kien pwede atraka, most of them would think na i-abandon na kanila. Either their parents or tabla kita dila mga romantic relationship, dila mga amigo-amiga. And as a product, el tasinti sila is siguro useless yung pagkahente. Kaya el magahente, ta abandon naman kumigo, ta deha kumigo. And so alata entra el anxiety, el depression. Pero si pwede kat kita mira alya, el value del unhente is not dependent based on whether people would leave you or not. Kaya el value del unhente, talyaman si kunel Diyos. Pakilaya kung tiguta mira el Senyor. So whenever we would encounter people, actually as mga gente siya ni anxiety, depression, and other mental health issues, isa sila el mga gente na nesesita kita kung nila uwi. Kay the moment that they are listened to, man feel tamen sila na chinagali kumigo kentan care. Chinagali kumigo unhente na willing man listen. Ta pwede mira ko sa dimi sitwasyones. Hindi lang dimi yung problema. And every person deserves to be listened to. Iyo personally, I believe that with listening comes healing. Sir, sinatamin nyo contigo kay pregunta acerca gane kay entre gobierno también no? Ta intervini también el gobierno, el sector del habla kita religious sector, tali también el mga agencia concierne para con el mga jóvenes este problema, el autoridad,
Ahora ta pwede kita uwi, kaya el gobyerno tabla, quiere daw sila cambia el edad del mga jóvenes que debe tú bla kita enfrenta este crimen na korte or dali contigo el pena edad de uwi kita 10, 12, 16, ansina. Cosa el dito yung suggestion aquí para con el di aton gobyerno or ken mga taas leyes. El cosa kita pwede mira pati observe aki is that most of our people in the Senate akil kere sila ase abaha el age del criminal liability para na magahobenes is that this is a reaction na cosa sucede alya na Tacloban, na Cavite, and even aki na Zamboanga. Kay manada araw magahobenes involved na crime ese mga krimen. Pero si pwede kita mira, more than el reaction, padi el preventiveness, dapat kita tamen as a government, kita magahente na posisyon, we should be proactive. And numalang kita dapat man-prevent na el bata hindi entra krimen at a certain age, whether minor sila or nay pa sila na proper age. But we should also be proactive in helping el mga pamilya. So I suggest, since every child is a product of their own family, kita magahente na tali na posisyon or kita tiyan influence el magahente tali na gobyerno, we should make our influence or asa kita lay that could help el mga family get closer with one another, man open up, or even el mental health. Asa kita el mental health assistance or help be accessible na mga pobre pamilya. Because those are things that we can do para pwede ayuda ko ng mga Pilipino, ko ng mga Zamboangueño. Because these things, este mga taablayo, este el mga suseso dapat na accessible para kanaton todo. Si, kung mablaga ni kita, action na kita, ste. Hindi lang kita tang kwento about kay kondena lang, no. Kailangan kita minya. And man push gat kita kung este, siguro pwede man come up también, no, el gobyerno di aton. Although tamira magita, tiyan naman sila ko sa taas eh. Pero otro kasi un poco, así kita un poco de pobre. Okay, no? So mga amigo, kung aquellos mga quiere, no, akil tiene mga problema, quiere man counsel kun Sir John Ray, pwede si Sir con ustedes ahora invita. For those na quiere atrajo conmigo y man seek therapy and counseling, pwede ustedes man message na di amon page Healing Words, HEALINGWORDS, ali na Facebook. I work closely with mental health counselors and psychotherapists all over the Philippines. Kay el di amon desire is kada el mental health assistance and emotional assistance accessible na todo mga Filipino. All right. So, Akel, mga amigo, no? So, thank you contigo, Sir John Ray Perez. Thank you so much na dito yung tiempo. Sabi ustedes, mga amigo, no? Como aura, tiene kita mga eksperto kaya man kwento, direkta, Chavacano, para intindi kita, ano, abla kita, bonito, uwi, kay Chenebes, puro lang kita na palabra, na Chenebes hindi kita tapo din intindi, aura mas aklara. So, por medio de este vlog, el Gino Project, hindi kami gracias con ustedes, con el de ustedes compañerismo, aquí na di ato na este vlog. Y pirme ustedes, no olvida, mira ustedes ang mga video, man share ustedes, man like, man follow, man subscribe, y pwede también ustedes man komento un poco para pwede kita ayuda con el di ato na sociedad. Y siyempre, hindi lang por causa con este vlog taki, no? Hindi lang man kita ta ayuda. Ahora, hindi lang ayuda tu, dali un cosa. Ayuda también kita, dali impormasyon para con el di ato mga vivientes. Y con aquellos maga taui. So, thank you so much con ustedes and buenos días.